You're right. I think there must have been a last minute change because Tony told me that he was going to be present today, but I think that's fine. You instead I have Cecilia. Yes, Shuddha. Uh-huh. Did he? Yeah. Maybe because as there was, I think that maybe because of the Guru Purnima and all the changes, maybe we had scheduled other translators too, but today is my day. Okay, good. It's your day. All right. Yeah. Right. You know My what? day. Yeah. Right. My day. My day. Yes. Wonderful. My Right. day. All right. So we begin. Let us have one more participant as a co-host. I am a host, so I will make Cecilia or Kaio, one of you, I will make a co-host just to make sure. It's always good to have a co-host, Yes, right? it's Yeah. always good. All right. That's So right. I will make you co-host. You keep slipping from my. I highlight you, but then it goes away. Let me see here. Okay. Oh, come on! Don't do that to me. All right. Can someone? Okay, I'm a host, so let me just see more. And when I go to more, it just changes. It does not. All right. Saudades do Shuddha, hein? We'll work on it. Okay, so here, Tony is also here, so I'll just make him a co-host, okay? Tony is somewhere here, all right? And Tony, Yes. all right. So just as long as one more person is here, that's a co-host. Well, wonderful. Here we are in the delightful energy atmosphere of this Guru Purnima that has just happened in the live presence of our Gnani and in the enthusiastic presence of so many Mahatmas here. See, so we gather again today with you. Please Então accept our agora, depois, né, do Guru Purnima, nós agora nos juntamos a vocês novamente. Yes, and we will be in the ninth session of money, because money is a necessary topic for everyone who has to live. You see. Então hoje a gente vai fazer a nona sessão sobre dinheiro, porque dinheiro é um assunto que todos precisamos para todos aqueles que querem estar vivos, viver. And so before let's begin. So let us begin with the three mantra. Okay. All right. So Então we begin the three mantra with our dear Kayo. Kayo, can we have our three mantra, please? Namo Vitragai Namo Arihantaram Namo Sitaram Namo Ayariyaram Namo Vasayaram Namo Loe Savasahunam Supanchalamukaro Acaba, vem. No mesmo minuto já vai se embora. Mangalaram Te Savesim Paramam Havai Mangalam Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om
Namah Shivaya. Jai Sachitanand. Namo Vidragaya. Namo Arihantaram. Namo Sitaram. Namo Ayariyaram. Namo Vasayaram. Namo Loisava Sahuram. Eso Panchanamukaro. Vapavapadasano. Mangalaram. Savisi. Paramam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Sachitanand. Namo Vidragaya. Namo Arihantaram. Namo Sitaram. Namo Ayariharam. Namo Vasayaram. Namo Loisava Sahunam. Eso Panchanamukaro. Savapavapanasano. Mangalaram Tisavisi. Paramam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Sachitanand. Jai Sachitanand. Jai Sachitanand. Thank you. Kayo. I share one sentence with you as we begin this satsang of the 20th of June 1990. June 20th of 1990, Dadashri said, he said it in English. He said, I am the first Christian before the birth of Christ. Let me write this down. Então, o Shuddha vai estar compartilhando uma frase de Dada, que ele proferiu em 21 de junho de 1999. Ele disse assim: eu sou o primeiro cristão depois do nascimento depois da morte de Jesus. Depois, after the birth of Christ or after the death of Christ? No. Take a look at it. I am the first Christian before the birth of Christ. The birth of, yeah. Eu sou o primeiro cristão antes do nascimento de Cristo. And after when this sentence comes to the ear of the Christians, and at that time there were
56 5.6 billion Christians, they say they will be absolutely amazed. So anyway, this, he says, I'm the first Christian before the birth of Christ. You see? Então, ele disse que quando essa frase cai, né, no ouvido dos cristãos, na época devia haver 5... how many Christians? Should 5.6 billions? Yeah, right. He says 56 crores, 56 crore. Because I think that this 56 is... crore. 56 crore. 56 crore. What, Crore. Okay, so 1 crore is 1 million. Million. Ok. Então, tinha na época 5,6 milhões de cristãos, né? 5.600.000 cristãos. E aí, isso caindo no ouvido deles. This allows us to really know that Dadashri is, what is Dada Bhagwan? Who is Dada Bhagwan, you see? Então, isso nos permite saber quem é Dada Bhagwan, realmente. He goes on to say, so there are very few words that are actually in Dada's speech that are actually exactly as they are written in English. This is one of those sentences, Então, existem poucas frases de Dada que são exatas, né, ditas em inglês. Otherwise it was just... Então, porque daí o Shuddha vai falar mais essa frase agora para nós. Otherwise, as you know, it was just profuse, like an iguazu of Gujarati, Gujarati Gnan sentences only, you see. Sorry, Shuddha, I don't understand. The Iguazu falls, how it's just... Iguaçu, as cascatas do Iguaçu, elas jorram, né, You mean he was comparing this with his word? No. No? The other Shris, in comparison to the very rare English sentences he would speak, the Gujarati was flowing, Gujarati knowledge, Gnan sentences was flowing like the Iguazu, Yes, that's what I thought you were saying. Então ele disse que, assim, comparadas, né, as palavras que ele proferiu em inglês, raras, comparadas com as que ele proferiu em Gujarati, o Gujarati era como se fossem as cataratas do Iguaçu, né, as palavras fluindo, conhecimento fluindo em Gujarati. This immediately afterwards he says, when we are in worldly interactions or vyavahar, then it is possible for us to remain in Amapura, pure soul, Shuddhatma, you see. Então ele diz que quando a gente está nas interações terrenas, vyavahar, é possível a gente se manter na alma pura. But the important thing, he qualifies it by saying, but this vyavahar, the worldly interactions, should not be associated with any emotionality, It should not be. It should be unemotional, you see. Mas então ele diz que a coisa importante é que essas interações terrenas, esse vyavahar, não deve ser associada à emocionalidade. We actually, and he uses the word again in English, he uses another word, actually unemotional. Então ele usa essa palavra em inglês, né? Actually unemotional. Então é não emocional. Emotion, não emocional. Ou não dá para pôr isso no português.
Unemotional vyavahar is the gift of the grace. It is the grace of Dada Bhagwan, and that our vyavahar, our worldly interaction day by day with anyone and all and everyone is becoming unemotional. It doesn't disturb us. Então, essa vyavahar, né, essas interações terrenas não emocionais são um presente, são uma graça que Dada nos traz, né, em que todas as relações com todas as pessoas, a gente está não emocional, a gente pode ficar, não ser afetado. Without, in other words, do everything, move about in the world as if you are the emperor of this world, do everything, enjoy everything, but do not enter into anything that leads into emotionality, to become emotional, you see. Então ele diz, circule, transite por esse mundo como se você fosse um imperador, desfrute das coisas, mas não se engaje nas interações de forma emocional. Dadashri describes elsewhere this body as a train, the worldly life as a train in which you are traveling. And if the train becomes emotional, it will get off the tracks. It will not remain in the balance of vyavahar and nishchay. It will not allow you to have a proper, it will not allow you to glide naturally on the tracks, Então ele diz que é como se fosse uma viagem de trem, né? Existem os dois trilhos, um é vyavahar e outro é nishchay. Vyavahar são as interações terrenas, nishchay é estar na alma pura, né, no real. Então ele diz que se a gente se o trem se tornar emocional, ele vai acabar descarrilhando, saindo ali daqueles dois trilhos, ele perde o equilíbrio entre os dois trilhos. You're right. Nishchay and Vyavahar are the two tracks of the parallel railway lines, and as long as the train remains on both, then it will glide smoothly, you see, and it will just go naturally, Então o Shuddha está dizendo isso, né? Então os dois trilhos sobre os quais o trem desliza, para ele poder deslizar e viajar de uma forma natural e gostosa, tranquila, tem que haver esse equilíbrio, ele tem que estar tocando os dois. Um é a interação terrena, vyavahar, e outro é nishchay. And I'll give you one more, one more, and then we move from it. One more, on the same day, June 20th, our Dadaji was in Mumbai, Então ele vai continuar falando desse dia que eu disse 21, mas não, é o dia 20 de junho de 1999. Ele estava em Mumbai, Dada, Bhagwan. And he says, I don't want anything in this world. I don't want anything in this world. Ele disse, eu não quero nada nesse mundo. Whoever sings about me, this is interesting. He says, whoever sings about me, of that one, I take all the responsibilities for such a person, whoever sings about me. Então o Dada dizia assim, quem quer que cante sobre mim, eu retiro dessa pessoa toda a responsabilidade. I take all his responsibilities, And all of you, my dear friends,
in Brazil have been singing about him ever since you woke up in the Gnan Vidhi, you know. E Dada, todos, dada, dada, you know. ele diz, e todos vocês, amigos do Brasil, né, desde o dia que vocês receberam o Gnani, vocês têm cantado sobre ele todas as manhãs ao acordar. Dada, dada, dada. Yeah, sing means he just singing praise of Dada. And there is a very beautiful pad, song of Kaviraj, who says, Dada na gun laga se tene maha nirjara tha she. In other words, and you know the melody is like this: Dada na gun laga she tene maha nirjara se tha she. In other words, so whoever sings praise of Dada, for that one, there will be great discharge. Easily, there will be fantastic discharge for him. You see, this is a promise. This is a promise, and you know, Kavi would not write these words if he had not heard them directly from Dada. You know. He wrote the song. Yeah, he wrote the song and he sang it in the same way that in the same melody that I sang for you. You know. Então o Shuddha está se lembrando dessa canção do Kaviraj, que é em que o Shuddha cantou, mostrou também a melodia, né? Que quer dizer que é todo aquele que canta os louvores a Dada, para ele vai haver uma descarga sempre fácil e easily. There will be easily discharged. Natural, like a flowing river. You see, you know, for him, the discharge will be easy and it will be just an easy river flowing discharge in the rest of the life. Just have to say Dada or just praise Dada, you know. When you, and we do Dada, we praise Dada, we sing about Dada, we worship Dada with the exact understanding. You see, exact understanding. Exact understanding. Então o Shuddha, eu pedi para ele esclarecer, ele disse assim, então todo aquele que canta os louvores a Dada, para ele haverá a descarga contínua e fluida como um rio que corre. Então é uma promessa, né, que o Kaviraj canta nessa música e que essa descarga é natural e todos nós cantamos, louvamos Dada, adoramos, né? Fazemos a devoção a Dada, então a gente está nessa descarga que flui como um rio até o final da vida. It is, and you know, the discharge, my dear friends, in life, you see, is happening whether we like it or not. You know, it will just continue to flow from morning till evening as it was meant to flow. By praising Dada, by remembering Dada, by this kind of worship of Dada, the interference goes away, and therefore the river flows more naturally and with ease. You see, the river of karma discharge. Então, a descarga vem para todos nós, que a gente queira ou não, e ela está sempre fluindo, de manhã até a noite, ela é contínua. Mas ao fazermos os louvores, cantarmos para Dada, fazermos essa devoção a Dada, a interferência se vai. E essa descarga, esse rio
da descarga kármica pode fluir de uma forma natural. Você gosta dele durinho, né? Não, mais ou menos. Então, Okay, então let você me fazer let me see. I think Shuddha, no one is as a co-host that, Let me see. Okay, let me make someone a co-host. I thought Tony. maybe you could click on the name of the person on your computer on the three Okay, all dots. right. Okay, yeah, right. I will make somebody here. I have Santana, who is already helping. I have Josiane. All right, I'll just make Josie. Okay, Josie, you're the co-host. Okay, Josie. All right. Okay, Shuddhatma Bhagwan. So Josie is the co-host. All right. Santana is there also. Okay, but I already met Josie. All right, good. So now we'll take care of that. All right. Just to recapitulate, when he says to recapitulate, because these words, these are not something that you just kind of read and forget. When he says, I am the first Christian before the birth of Christ, he is, this sentence is so powerful. He's talking about Dada Bhagwan, the invisible one. He's not talking about Gnani Purush Dadashri, you see. Então essa sentença, ela não passa despercebida, né? Quando ele diz, eu sou o primeiro cristão antes do nascimento de Cristo, ele não está se referindo ao Gnani Purush, ele está se referindo a Dada Bhagwan, ao eterno, né? Is that it, Shuddha? Yes, right. Yeah, the one who is coming after 1,000,000 years. You see, the one who is coming after 1,000,000 years. Remember about that? Então, Yeah. está vindo após 1 milhão de anos. This Akram Vignan began 1,000,000 years ago. All right. Então, esse é the last time, yeah? Yeah, the last time before Dada was 1,000,000 years ago, you see. Então, o Vignan, esse Akram Vignan, antes de Dada, ele foi revelado 1 milhão de anos atrás, apenas, o anterior. And I just wanted to explain to you, and this kind of this fits with his sentences elsewhere, where like the Sai Baba, not the Sai Baba with the afro haircut, but there was also this Shirdi, the Sai Baba of Shirdi, whose beautiful temple is in our Trimandir, right? On the right side, for those of you who have seen the Sai Baba or Shirdi. Huh? Shirdi. Então, ele Shirdi. está falando... I don't know how to pronounce Shirdi it. Sai Baba. Shirdi Sai Baba is Shirdi is a location. Shirdi. Yeah, Shirdi. Shirdi. Então ele está falando começou a falar do Sai Baba. Ele disse que, né, tem o Sai Baba, que é um senhor que tem um cabelinho redondinho, meio Black Power, que não é desse. Ele está se referindo a esse Shirdi Sai Baba, que tem um templo lá no Trimandir, tem um templo dele do lado, né, do lado de fora. E Shirdi é um lugar em Maharashtra, na Índia, na parte de Maharashtra. Maharashtra is a state, right? Yeah, right. It's a state just north of, Mumbai is in Maharashtra, but it's another big state in India, you see. Então, Maharashtra é um outro estado, um outro grande estado na Índia, onde fica localizado Mumbai e tal. Right. É um lugar lá. This makes so. One day, I will just share this with you. One day, he was taking a walk with one of the Mahatmas, the senior Mahatma, who was in charge of Ahmedabad
satsangs, who was in charge of coordinating satsangs in Ahmedabad. Dada was taking a walk with him, Então, o Shuddha vai estar contando uma história do Dada, né? Então, um dia Dada estava caminhando com um homem que era coordenador das satsangs em Ahmedabad, que é uma cidade. And so then they entered a mosque. You see, both of them went inside a mosque and sat down there, Então, os dois, eles entraram numa mesquita e se sentaram lá dentro da mesquita. And there was, the traditional stone, you see, block of stone, And so Dada asked him, I told him, take a hard look, take a good look. What do you see? Dada is telling the gentleman. You see, I have personally talked to this gentleman. Dada, I asked him, take a good look at this stone. You see. E então dentro da mesquita existe nesse lugar tinha um bloco grande de pedra, né? E o Dada pediu para esse senhor, olha, o Shuddha disse que falou pessoalmente com essa pessoa, né? Olha, dá uma olhada assim, dá uma boa olhada nessa pedra, nesse bloco de pedra, de rocha. Yeah, and this. So he's this Mahatma Ramesh Bhai. His name was Ramesh Bhai. He said, Dada, I don't see anything. I just see a piece of stone. You see. Então esse Mahatma que se chama Ramesh Bhai, ele falou assim, Dada, eu não vejo nada, eu só estou vendo uma pedra. And so Dada tells him again, go ahead, take it, look some more, E o Dada falou assim, não, vai em frente, olha um pouco mais, olha mais um pouco. And then he says, I saw the Sai Baba of Shirdi inside that stone. E aí ele disse que ele falou, eu vi o Sai Baba de Shirdi dentro dessa pedra. He had the darshan of Sai Baba inside that stone. And then Dada smiled, looked at him and said, he looked back and Dada told him, I have given him Gnan. I have given him Gnan. E aí, então, ele He didn't say, deu... by the correction, he says, we have given him Gnan. We have, how Dada always says, we, he says, we have given him Gnan. Now that, that Shirdi Sai Baba passed away a couple of 100 years ago, but, this was... Ok, então o Dada deu ao Ramesh Bhai o darshan do esse Sai Baba de Shirdi, e aí ele virou pro Ramesh Bhai e disse, eu dei o Gnan a ele, né? Que o Sai Baba já tinha morrido há centenas de anos atrás, né? Ou 100 anos anteriormente, né? Dada, our Dada Bhagwan is a phenomenon of all phenomena, you see. It's unmatched. Então, Dada, nosso Dada Bhagwan, ele é um fenômeno dos fenômenos, sem comparação. Okay. All right, my friends, you talk among yourself. Give me 5 minutes, I'll be right back, okay? Ok. Eu Shuddha pedi um minutinho que ele precisa dar uma saída para a gente conversar aqui entre nós. Ficamos um pouco à vontade que ele já volta. Que incrível, né? Eu nunca tinha ouvido essa história dessa frase do Dada. Realmente é impressionante, né, Cecilia? O tempo, né? O tempo não existe. Não. Não existe tempo antes, depois, pro absoluto, né? É impressionante. Só Dada,
Gnani Purush. O que foi, Tânia? Iluminado, só um ser iluminado, né, que tem essa capacidade, né? Gnani Purush. Ele pode falar, né, desse ser manifesto. E aí, e agora me ocorreu, você falando isso, me ocorreu que eu errei a tradução, porque o Shuddha corrigiu e na hora que eu fui falar, eu não corrigi. O Dada não disse, eu dei o Gnã a ele, ele disse, nós demos o Gnã a ele. O fato dele ser o primeiro cristão antes do nascimento de Cristo também é muito forte, né? Mas quem recebeu o Gnavidi faz sentido, né? Para mim é aquela coisa, né, quando a gente fala no Gnavidi, eu nunca nasci. Para mim essa frase foi você falar, eu nunca vou morrer, eu até aquela coisa do imortal, mas você pensa, eu nunca nasci. É impressionante, né? Quer dizer, eu sou eterno. Eu sou em qualquer momento, né? Em qualquer ponto do tempo, né? É muito. É difícil, né? Para Prakruti, esse cerebrinho assim. É só no Nischei que a gente entende isso, né? Só naquele trilho. O terreno das interações, dos entendimentos terrenos não abarca. Faz um paralelo, né, com o que você traduziu, né, nós, né, não é Dada, quando ele esse plano acima do relativo, que não tem nada a ver com relativo, né? Quando você fala, eu nunca nasci, o relativo nasce, né? O Portugal nasce e morre, o relativo, esse eu, né, que quando você eu nunca nasci, você está falando como relativo, mas na realidade não é você, é a sua alma pura, né? Nunca nasceu e nunca vai morrer. É muito incrível, né? E Cecília? Oi, Aí, Roberto. oi. Jeito, Tirana. Jeito, Dada. É. Aí você falando isso, eu lembro da ciência, tentando explicar a origem do universo com o Big Bang. Aí hoje eu li uma outra teoria que chama-se a origem do universo em espelho, que contradiz o Big Bang. Mas aí eu lembro do Gnani e digo, gente, o tempo ele é cíclico, já li algumas coisas a esse respeito, ele é cíclico. Ele nunca teve início, nem nunca vai ter fim. E às vezes a gente está vivendo o que já viveram, como se fosse um passado que está sendo um filme que está sendo rodado novamente, né? Então, ou seja, o universo, a consciência divina, eu nunca nasci, eu sempre existi, sempre vou existir. Não teve início, nunca vai ter fim. E a ciência nunca vai explicar de outra forma, né? E como a gente explica que não era nada, um dia houve uma explosão e passou a ser. Mas aquela explosão, se não era nada, era alguma coisa. Não é verdade? Então, se era alguma coisa, não foi o início do universo. Já existia. Talvez foi a criação de um novo universo, mas já existia. A gente realmente nunca nasceu, nem nunca vai morrer. É eterno, é cíclico. Né? Yes. Shuddha, we are here talking about this notion of time and the eternal. That we are, like when I say I was never born and I will never die. And then Robert brought the science when they say that our universe was started with the Big Bang, and then there is another theory that is
that time is cyclic. And so we're talking about this. There's never been something that didn't have something before. Yeah, right. He says the elements are all eternal. All the elements are eternal, 6 of them, and in which the self, the soul, is mixed, you see. And it is the grace of, it is an amazing event when out of infinite lifetimes the soul realizes who am I and is able to then begin to become free and then ultimately become absolutely free from the other 5 eternal elements, you see. Então, o Shuddha está falando que existem realmente os 6 elementos que são eternos, e a alma é um deles, e ela está já com os outros elementos. E é um evento incrível e maravilhoso quando, de infinitas vidas, a alma, né, o ser, esse elemento, se torna consciente de quem eu sou. E aí ele começa essa jornada de se libertar até que ele finalmente deixa de estar misturado com esses outros elementos e pode estar no seu estado puro de eterno e The biggest realization eterno. the biggest realization has happened to that what is happening to Maria Cristina or to Tatiana or to Annie or to Josie, you see, is happening to her. You know, it's not happening to me. The illusion has been broken. The illusion that it is happening to me, that this is all happening to me, is completely broken, you see. And in satsang, this becomes more and more evident, more and more clear, you see. Então, essa tomada de consciência, né, a maior de todas que acontece, que isso vem acontecendo, né, estava acontecendo com a Tatiana, acontecendo com a Josi, quando ela vem, tudo estava acontecendo comigo, né, de que todas as coisas estão acontecendo comigo. Sorry, I think I got lost a little. Yes. I tried to write, but you said it's all happening. You mean this realization that is happening to everybody? No, not only that. No, we were all mixed up. It is happening. The realization is happening to the knower. The knower, you see, realizes that this entire complex is Cecilia that was programmed now and is discharging. That's all. You see, this was programmed in the last life. Now here she is as a lady, and she is doing her work morning to evening, and this work is sometimes in satsang. But you know, this is the realization is happening to the one who never ever was mixed with this non-self complex. It was an illusion to believe that this I am Cecilia, you see. Então, esse que toma essa consciência, né? Em inglês a gente diz realize, né? Pra gente falar autorrealizado, porque é aquele que toma consciência de si mesmo. Infinitas vidas, essa é a maior de todas as tomadas de consciência, de que porque quem toma essa consciência é o conhecedor. O conhecedor toma consciência de que tudo isso que está diante dele é um complexo, é o complexo da Cecília, né? Com
com a qual ele, na verdade, o conhecedor, a alma, ela nunca esteve misturado, da qual sempre esteve separado. Mas essa tomada de consciência só vem nesse momento. Então, é a maior tomada de consciência de todas. E daí ele toma consciência. A Cecília faz isso, ela trabalha com aquilo, ela faz isso de manhã, de tarde ela faz aquilo, às vezes ela está na satsang. Yeah, you see this, so it's the same thing, it is the same one. Life after life after life after life after life. You see, the same one is developing in the whatever body it had. You see, the whatever body it had, whether it was the body of an animal or whether it was the body of a human being, but you just rise, just traveling. You're traveling, and now it has happened for all of us that we have realized the I am is always there. The existence is called astitva, and now we realize who I am. Before we used to say, I am Hoberom, I am Eliane, etc. See, I am Santana, and now the exact realization has happened. Well, this realization has happened to the knower, you see, to the one who always existed, Então essa realização aconteceu ao conhecer, aquele que conhece, né? Aquele que sempre existiu. Mas antes havia a ilusão de que eu sou o Santana, eu sou a Cecília. E vida após vida, em vários corpos humano, corpo de animal, continuamente essa viagem desse eu sou, e sempre acreditando, eu sou esse corpo, né, essa vida que está acontecendo, essa Cecília, eu sou esse, eu sou aquele. E finalmente a gente chegou à realização, à tomada de consciência de eu sou o conhecedor, sou eu que conheço, e o que eu conheço está separado de mim. You see, this is fundamental, these three words. Astitva, I have given it in the chat, and our dear Santana is giving you the translations in the chat. But anyway, there is the astitva, the existence, and in that existence there is no knowledge, it's ignorance. There is the sense that I am. Even a tiny little being or a bird has that sense of I am, you see, but it does not know, it just until self-realization, the real thing, which is called vastutva, the ama, the S capital, the I, you see, I without my has not been realized, you see, and then once this is realized, it automatically goes on to become complete, purna. Purna means complete, and then it goes to moksha, you see. Então, o Shuddha compartilhou ali no chat, são 3 palavras. Então, a primeira é astitva, que significa a existência, sempre esteve ali, né? Eu sou, esse saber que eu sou, mas quem eu sou, havia aí esses véus, né? Até o momento em que a gente chega à autorrealização, eu sei agora quem eu sou realmente, eu descubro, eu fico ciente de quem eu sou. O ser, então, é recebido por nós, é alcançado por aquele que conhece no Gnani. Eu sou o ser. I am the pure soul, you see, and it is the knower. Shuddha, but I haven't finished. Oh, sorry, I'm sorry. Yes, I'm sorry. Yeah. Então, quando o ser realiza quem eu sou o ser, eu sou a alma pura, automaticamente ele já vai para moksha, ele já está se direcionando a moksha. Então, a autorrealização, quando ela é alcançada, é vastutva.
Yeah, Vastutva, and it becomes Purnatva. You see, Purnatva is the final, like Ok. that. Purnatva is the final. E então a autorrealização, quando ela se completa, ela se chama Purnatva. Purnatva. Yeah, the full, when. So, my friends, these three words are very, very important because, exactness of what you and I have become is the only answer. This any residual sense, this is happening to me, oh, why is it happening, oh, all of me, what, why, when, etc., all of them, everything disappears, in this process, you see, in the awakening of the knower, the awakening of the knower, which is what has happened to all of us, you see. Então, essa exatidão, isso, né, essa tomada de consciência, essa autorrealização acontece de uma forma exata. E todas aquelas preocupações, não sei se não é preocupações, o Shuddha não falou essa palavra assim, e todas aquelas indagações, isso está acontecendo, por que está acontecendo comigo, e todos os porquê, como, onde, o que, quando, tudo isso desaparece no despertar daquele que conhece, do conhecedor. And inexactness, lack of clarity on understanding what has happened to you and I is the reason why questions remain, or the interference happens. You see, this thing is so magnificently accomplished by our super Dada, you see, by our super Dada, that nothing remains for us except to just keep on listening to his words and to follow his agnas, you see. Então, essa claridade de entender que aquilo que está acontecendo para mim ou para você, essa claridade, não, essa clareza, né? É isso que a gente recebeu do Dada, do super Dada, como diz o Shuddha aí. E aí, e tudo que sobra para a gente fazer é se manter ouvindo as palavras dele, se manter nas 5 agnas que ele nos deu. You don't know what to do, there is the 5 agnas, you see, that's it, there is nothing else, or be who I am, be who I am, be who you are, and your work is done, you see, there is Shuddhatma Bhagwan. Então, quando você não souber o que fazer, vá para a Agna, né? Seja quem eu sou, seja quem você é realmente, e assim o seu trabalho é concluído. I think that our dear, all the Shuddhatma Bhagwans in our group understand. So let us now, we welcome everyone who is here. And now we, we will move to our Dadavani of money, and let me share the screen. This is the, Tony gave me the exact place where we stopped last time. And this is the Dadavani of April 2022, beautifully translated for you all,
And this is page 39 right now that we are in. You see? Então a gente agora, né, ele disse que tem certeza que todos os Shuddhatma Bhagwans aqui entenderam, então a gente passa agora a leitura da Dadavani de abril de 2022, com o tema de dinheiro, estamos aqui na página 39. Yeah. So the heading is, does it come? Does it come on its own or do you have to bring it? Então a pergunta é, o dinheiro, né, ele vem por conta própria ou você tem que trazê-lo? One has the desire to accumulate money, but he does not know on what basis the money comes. One person asked me, Dada, how does money come? And I replied, it comes the same way sleep comes. Yes, some people cannot sleep at all, can they? Similarly, some people don't get any money at all. Money and sleep, the two are similes. Aha! Just as sleep comes, money comes in a similar fashion. Então o Dada diz, a pessoa tem desejo de acumular dinheiro, mas não sabe em que base o dinheiro vem, com base em que o dinheiro vem. Uma pessoa me perguntou, Dada, como vem o dinheiro? Eu respondi, vem da mesma forma que o sono vem, que vem o sono. Assim, algumas pessoas não conseguem dormir. Sim, algumas pessoas não conseguem dormir, não é mesmo? Da mesma forma, algumas pessoas não recebem dinheiro de jeito nenhum. Dinheiro e sono, os dois são parecidos. Assim como o sono vem, o dinheiro vem de uma maneira semelhante. You do not have to do anything to bring about sleep. And if you make any attempts to do so, then it will further subside, you see. It will, it will go away. Instead of further subside means it will not come. If you make an attempt to say, oh, I want to sleep, it will not come. If you make attempts to fall asleep, then it will move further away. Try doing this today. Então Dada diz, não é preciso fazer nada para dormir. E se você fizer qualquer tentativa para fazer isso, então o sono vai embora. O Shuddha explicou ali uma mudancinha nas palavras. É como se você fala, eu quero dormir, aí que você não dorme mesmo. Se você fizer tentativas de adormecer, então o sono se afastará ainda mais. Tente fazer isso hoje mesmo. This entire city of Mumbai is in pain. It's unhappy. This is because someone who is eligible for 500,000 rupees aims to acquire 10 million rupees, and someone who is eligible for 1,000 rupees aims to acquire 100,000 rupees. You see? Então Dada diz, toda essa cidade de Mumbai está em sofrimento, está infeliz. Isso porque alguém que é qualificado, de acordo com sua conta kármica, para ter 500 mil rúpias, pretende adquirir 10 milhões de rúpias. E aquele que é qualificado para 1.000 rúpias, pretende adquirir 100 mil rúpias. Well, that's a short heading, but let's quickly talk about it, a little bit. This comes like sleep. Money comes just the way sleep comes. You see? Vem como o sono, né? O dinheiro chega da mesma forma que o sono vem. And another begins with this desire to accumulate money, to make more.
accumulate more. And this is where one needs to keep an eye on, okay, what is the desire? What is the desire? You see? Do you want to accumulate money or do you want to enjoy money? Uhum. Então, Dada começa falando desse desejo de acumular dinheiro e querer mais e mais e mais. Então, ele diz, é preciso olhar isso com cuidado, tomar cuidado com isso. Você quer acumular dinheiro ou você quer desfrutar do dinheiro, curtir o dinheiro? Just É a like sleep. possibilidade. The simile between sleep and money is amazing. When the body, when you have had enough sleep, your eyes will open, you see. Then you will not feel like staying in bed, you see. You're refreshed, you're energized, and you want to get out, you see. You see? Então, o Shuddha está dizendo que essa associação, essa metáfora do dinheiro com o sono, né, esse paralelo que o Dada faz, é incrível, né? Porque quando o sono não vem, os seus olhos permanecem abertos e aí você se sente energizado, você não tem vontade de dormir, você perde o desejo de dormir. And if you treat it exactly, if you treat your relationship with the money in this manner, comes like sleep, you cannot push it, you cannot pull it, you see, you cannot push it away. When you're sleepy, if you say, hey, go away, I don't want to sleep, I want to stay awake, it doesn't happen. In the same way, when you want to sleep, and it won't come, you see. Even if there is nobody bothering you, the inside will go on, and you can't sleep. You're turning in bed, Então, a gente, né, o Dada está falando para a gente tratar a nossa relação com o dinheiro assim como com o sono, né? A gente sabe que se a gente está com muito sono, não adianta a gente ficar falando, não quero dormir, não vou dormir, não vai, né? O sono, aí que você fica com mais sono, e da mesma forma, se você fica muito assim, aficionado, eu tenho que dormir, aí que o sono não vem. You see, Dadashri again and again in this magnificent Dadavani is giving us so many reasons why for money you do not have to do anything. It is all based on punya, it's all based on merit, karma, effect. Merit, karma, effect from past life, you see. Então, o Dada, né, nessa Dadavani, ele dá várias razões do porquê você não deve fazer nada para ter o dinheiro, né? Porque o dinheiro vem de acordo com com as causas que você criou na vida anterior, ele vem como um efeito dessas causas. You do not have to do anything for sleep to come. Sleep comes. You don't go to sleep. Sleep comes to you, you see? Então, você não adormece, você não, em inglês you go to sleep, você vai dormir, você não vai dormir, é o sono que vem, né? Ele que vem para você. You see, there's a world of difference between I went to sleep or I went to bed versus sleep came. In our language, we say the sleep came, dream came, you see? O Shuddha está falando, né? Em inglês tem essa palavra ir dormir, e que quer dizer adormecer, na verdade, né? Dormir, começar a dormir, e ir para a cama, que são coisas separadas. Você vai para a cama, na verdade, e aí o sono vem. E que em Gujarati eles têm as palavras têm exatamente essa ideia. A gente não vai dormir,
o sono que vem. And yes, if you try, if you do anything to bring sleep, it will elude you, it will stay away from you, the more you want it, the more it will go. You see, it is. And he says, this is exactly the case with money too. The more you try to make money, the more harder it will be. Don't try to make money. Money is coming to you, just like sleep is coming, you see. O Dada diz que, né, então a gente não tem que fazer nada para trazer o sono, né? A gente, quanto mais a gente faz coisas para trazer o sono, mais ele vai escapulindo e vai para longe da gente. Então, e que é exatamente da mesma forma com o dinheiro. A gente não deve ficar tentando trazer o dinheiro. O dinheiro, ele vem na hora que ele tem que vir, ele vem. Elsewhere, our dear Dadaji has said that, some people try to use a lot of intellect, intellect. They stay awake in the night. Tomorrow, this is how I will make money. Tomorrow I will do this. If he's got a shop, tomorrow I will raise price of this item and I will get it this way, and looking at the, at the market forces and this and that, right? And in there, Dadashri says, this he has absolute, and his neighbor who has got also this shop next to his, he just goes to bed, whatever is coming, he just sits there and he allows the customers to come, whatever is the price he charges them, he doesn't have to think about how to make more money, and the business of his neighbor runs better than his own, this man's business with his hyper intellect, So he's comparing two men, right? One yes, with two shopkeepers side by side, one with a lot of intellect and the other one, simple. Ok. Então o Dada, né, ele compara dois donos de lojas, né? Cada um tem sua loja, só que um tem esse intelecto que fica sempre planejando, ele vai dormir e até perde sono pensando, amanhã então vou fazer isso, eu vou subir o preço dessa mercadoria, vou trocar essa por aquela, vou colocar uma coisa diferente e tal, ele fica pensando, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E o outro vizinho, ele não se preocupa com nada disso, ele simplesmente vai para a loja, senta, espera, vê quem que vai entrar, que cliente que vai entrar, o que a pessoa vai se interessar. E a loja desse vizinho acaba sendo muito mais... os negócios acabam sendo muito mais bem-sucedidos do que na loja desse vizinho que tem esse auto-intelecto, né, que o Dada chama, que faz todas essas interferências de pensar em como que ele vai fazer para o dinheiro vir. Yeah. In modern days of technology, you have seen some people who are also, when they are in satsang, they're constantly doing trading or, going this way and going to this, and, their chit is in money, His chit is in money, and at the end of it all, you see, whatever is going to come is going to come. Yeah. You might have a lot of numbers in your account, but those numbers are useless when it comes right down for you to be able to enjoy or spend it, you see. Então esse nosso chit, né, que essa parte da nossa consciência que se prende às coisas, né, que foca em cada coisa, nesses tempos modernos de muita tecnologia, né, o Shuddha lá tá interpretando o personagem ali, né, o Mahatma que tá lá na satsang, mas não consegue fechar o celular, porque o tempo inteiro ele tá fazendo algum tipo de negociação, sempre tem alguma coisa para fazer, e que na verdade não adianta nada todo esse movimento, toda essa fazeção aí, porque se o dinheiro, os números, você pode ter uns números muito altos lá na sua conta bancária, mas quando eles abaixam,
você não vai ter como desfrutar. Eles de repente abaixam de uma vez e você nem desfrutou, nem fez nada com esse dinheiro. Yeah, the last paragraph of today's reading is this entire city, one of the largest cities in the world in terms of populations, and a small area, very, very dense population, is in pain, is unhappy. This is because, why? Because of this greed for money, it's this greed for money, never happy with what, never allows you. Greed means that which does not allow you to see what you really have with you. Então, Dada, né, nesse último parágrafo, ele fala de Mumbai, que é uma das maiores cidades em termos de população no mundo, uma cidade muito, né, de grande densidade populacional e tudo mais, e todas as pessoas na cidade estão infelizes, estão sofrendo, porque tem muita ganância por dinheiro. E o que é essa ganância por dinheiro? É nunca se permitir desfrutar daquilo que já tem. Né? Então tem alguma coisa e essa coisa está desfrutando. In those days of Dada, like 1 lakh rupees, which is 100,000 rupees, was a lot of money, you see. And Dada, she says, the man who is qualified, who has qualified means his karma is ready to give him 100,000 rupees, is aiming for, he's qualified to receive 5 lakh rupees, 500,000 rupees, is actually aiming for 1 million, which is 100 lakhs, is aiming for 1 million. In other words, he has made, Dada says, he has made a stamp. I'm here, now I got a place to live in Mumbai, even if it's one small room, but I'm going to make 100,000, 1 million rupees, you see. The 5 lakhs which he gets in a year is more than enough for him, you see, but he cannot enjoy it, so he's in pain, you see. Então, Dada está dizendo, tem aquele homem, né, que tem 100 mil rúpias. 100 mil rúpias já é bastante. Lá na época do Dada, é muito suficiente para se viver satisfatoriamente. Né? Então ele fala, aquela pessoa que é qualificada pela conta kármica dela a ter 500 mil rúpias, a meta dessa pessoa fica pensando, né? Ele vai para Mumbai para viver lá, pode viver num quartinho, mas ele está lá com uma meta. O Shuddha diz que ele estampou aquela meta, né? Que ele quer fazer 1 milhão de rúpias, sendo que 100 mil rúpias já seriam mais do que suficientes para ele ter o que ele precisa, viver com todas as necessidades dele supridas. Yeah, Dada uses the word he's suitable. The one who is suitable to receive, he's suitable in terms of what his karma is going to deliver. He is, and so he's suitable for 5 lakh rupees, but even which he's not going to be able to enjoy those 5 lakhs. He's not going to really be able to realize this magnificent sum of 5 lakhs which he gets, because his vision is over towards 1 million. You see, he has lost his peace, inner peace. You see. Então, essa pessoa, ela perde totalmente a paz interna dela. O Dada fala assim que a pessoa é qualificada a receber, nesse sentido de karma, né?
daquilo que ele vai receber do karma, na verdade, que seriam as 500 mil rúpias, e ele vai ter essas 500 mil rúpias que ele não vai poder desfrutar delas, porque a cabeça dele, o foco dele está naquele 1 milhão de rúpias, né? Yeah, and like the man who gets who there are people who live in those days who used to live on 1,000 rupees, like the laborers, the one who do manual labor. 1,000 rupees a month was a lot, good enough for them. He good enough in the sense that that is what he was suitable for. That is his karma effect. That is what makes him a laborer in this current life, you see. Now, and he wants 100,000, you see. Aham, 100,000, ok. Então, o Dada também, né, às vezes citava, por exemplo, a pessoa que tinha um karma de receber 1.000 rúpias, e essas 1.000 rúpias seria para alguém que fizesse um trabalho braçal, um trabalho mais simples, que é dado a essa pessoa por conta do karma que ela tem. E essa pessoa, vivendo como um trabalhador braçal, com 1.000 rúpias, ela leva uma vida em que ela supre as necessidades dela. Mas a pessoa que tem lá as 1.000 rúpias não desfruta dessa vida que está sendo suprida de uma forma natural, porque ela está com esse objetivo, essa meta das 100.000 rúpias. Ela quer 100.000 rúpias. Então, até aquele pouco que ele tem, mas que é um pouco que é suficiente, ele não vê, ele não percebe, não se dá conta, não valoriza. It is the kashaya of greed, my friends, you see. And there is nothing more poorer than a multimillionaire who has got greed inside. He is the poorest man in this world, you see. Então, esse é o Kashai da ganância. E não existe ninguém mais pobre do que aquele multimilionário que tem ganância dentro dele. Not only he cannot share this what he's got with others, but he's not even able to use what he has got, you see. Então ele não apenas não é capaz de compartilhar aquilo que ele tem, como nem mesmo é capaz de usar isso para ele mesmo e desfrutar do que ele tem. All right, so we take a little pause here so that you can all reflect upon this, and if there's anybody who wants to say anything, we certainly allow them. After the break or right now? After the break. Ok. Ok, então 5 minutinhos de intervalo, o Shuddha está chamando para a gente pensar sobre tudo isso, e aí quem tiver alguma coisa para falar sobre o assunto ou perguntas, ele vai responder depois dos 5 minutinhos. Jai Satidana.
Barão. Oi. Você está conseguindo me ouvir, Barão? Aham. Eu acho que eu estou com problema. Eu estou com problema com esse computador. Alguma coisa está acontecendo. Eu vou ter que... Está ouvindo, Antônio? Tá normal. Sim. Você está me ouvindo? Sim, Antônio. Ah, obrigado. Eu tive que... Que bom, eu acho que tá certinho. Dana, então. Vou continuar aqui. Dana. Olá, Santana. Boa noite, Tony. Boa noite. Tudo bem? Tranquilo? Boa noite, Santana. Certinho. Deixa eu ver se eu consigo. Santana, podia contar para a gente a experiência que vocês tiveram? O Tony também foi. Deve ter sido maravilhoso. Só um minutinho. Tony, se você quiser compartilhar com o pessoal aí a experiência. Então, Santana, você que fez uma reportagem bonita, Santana, né? Muito boa. Mas... Fala, Santana. Santana? Então. Santana? Sim, boa noite. É Michele, jeito, Dana. Eu queria que você entrasse no grupo do Face, que eu fui colocando tudo lá, tá tudo... Se tiver faltando alguma coisa, você manda. Ah, ok. Tem os dois grupos, o Brasil e o São Paulo, sabe? São Paulo, Brasil e o Brasil, Akram Vignan. E entrou bastante gente. Eu não sei. Em qual você postou específico? Eu postei nos dois, porque são diferentes os membros, né? Mas eu postei nos dois e pedi que todo mundo entrasse, porque é bom um lugar onde a gente se encontra, né? Porque no WhatsApp passa rápido. Ali não, tá tudo ali direitinho, né? E eu vou... Tudo que eu encontro do Dada vai para lá também. Vale a pena, é bom entrar. Legal. Perfeito. Michele, eu estou no período aí meio conturbado, que eu estou fazendo minha tese de doutorado, eu estou entrando um pouco em redes sociais, assim, estou mais focado em concluir essa etapinha do arquivo aí. Claro. É complexo, né? Etapona, né? Mas com certeza a gente vai então logo fim da atividade, a gente começa a participar um pouco mais desse tipo de atividade. Claro. Então tá bom. Mas pode postar lá também, é bom, porque já vai direto. Tudo que você encontrar por aí, viu? Ali na realidade, o Grupo Nima, eu procuro sempre que eu vou nos eventos, né, assim, compartilhar um pouquinho do evento em si, né? É lógico, não é nada profissional ali, é improvisação, né? Mas não, também... foi maravilhoso. Porque... Ai, que delícia ver tudo acontecendo. Foi maravilhoso. E é lógico, nas limitações ali de tempo também e tal, né? E das atividades, mas acho que dá uma visão geral assim, do evento e deixa todo mundo com aquele gostinho da intenção de estar no evento, né? De participar. E quem sabe futuramente, né? A gente trazer um evento desse para cá também, né?
Tem até figurinha você com o Shuddha e o Shirish. Não, acho que a foto mais icônica ali foi o Darshan, do Dr. Shirish do Shuddha, com o Gnani, né? Aquela foto eu consegui pegar exatamente no momento que eles estavam vindo, fui acompanhando. Foi lindo, exatamente foi lindo. No momento ali, né? Aí eu consegui cortar a foto, deixar só ali nos três. Ai, que maravilha, foi lindo. Aquela foto é incrível, né? Acho que é a mais legal, assim, no conjunto. Sim, foi muito legal. A gente não entende, né? Assim, é maior do que o nosso entendimento, os três juntos, né? É incrível. Esse é o encontro, né? Esse é o encontro dos encontros. Sim, obrigada, viu, Santana? Teu trabalho foi maravilhoso, viu? Imagine. E aí, na realidade, o evento ele começa sempre 6 horas da manhã e vai até, normalmente, 10h30 da noite, né? Então, é muita atividade ao longo do dia, assim, o pessoal acompanhar. Entendi. Ah, mas é ótimo você mostrar comidinha, mostrar quarto, é ótimo, ótimo. Okay. What is Michelle saying? They're talking about Guru Purnima, right? Yeah, Shuddha. Talk a little the experience, the event, our event. Yeah. Very nice. E Shuddha, você viu lá no grupo, no Akram Vignan Brasil, ou no São Paulo, tá tudo lá, as fotos estão todas lá para a gente poder rever os filmes. Michelle is saying, Shuddha, that in the group, at the Facebook group, Akram Vignan Brazil, and also Akram Vignan São Paulo, Santana made, many videos describing each satsang, each event that was taking place. And then Michelle posted all the photos and videos on the group. Mm-hmm. So if you want to see, and we were talking about as Santana put it, iconic moment of yours and Shirish Bhai's darshan of the Gnani. So it was very nice. And all of us, Michelle was saying, all of us were so happy to see you three together. It was really, really special. Yeah. And the photos made us so fulfilled with joy and darshan and everything. It was very good too. Yes, eu fiz figurinha do Shuddha junto com o Shuddha. Ai, tá ótimo. Well, Michelle loves making, I don't know how to call it, when you cut a picture and make it into a WhatsApp, like a stamp, and she made one of you and Shirish Bhai together. Wonderful. These are all, different nimitz with whatever energy we can be with our Dada and our Gnani, all of that is so beautiful, It is so beautiful. And, Santana was he really made it special for everyone, even for the few Brazilian Mahatmas who were there, He was very active and moving around very beautifully, Então, o Shuddha está dizendo, que Santana realmente ele tornou tudo muito especial, não só para nós que estávamos aqui, com esses vídeos e tudo, mas para o pessoal que estava lá, que Santana estava muito ativo, indo para lá e para cá, e foi muito especial, e que realmente esses momentos de estarmos juntos, todos somos eles, ele fala, todos somos instrumentos, nimitz, de Dada, quando estamos juntos com o Gnani, que realmente foram momentos muito, muito especiais. Yes, it's he makes everyone feel as if they too are also there, and that's a very special energy, Então, ele fez as pessoas todos sentirem, que todos estavam lá, Então, isso é muito especial. Yes. Shuddhatma Bhagwan, we welcome in our group here some new names. Amelia Matuoka, Tatiana is of course there, but there's so many numbers of names that
And I see all of you are most welcome in this wonderful satsang of Lucia, Riche, and so all of you are most welcome. And of course, our Marlucy is continuously blessing this group from day one. Então, o Shuddha está dizendo, né, que está dando as boas-vindas a todos, os nomes que para eles são mais novos, né, como da Amélia, da Tatiana, da Lúcia, Rich. E ele falou assim, e também, claro, Marluce, que nos prestigia com sua presença desde o dia número 1, né, no Akram. Who is now, who is newly grandma, right? Ah, yeah. Okay. Yes. A Mahatma grandma. Absolutely, now. Mahatma grandma, because this is the new generations that come in the family of Mahatma have got very special energies. Every baby, every child that comes there, Meu netinho. Meu netinho está dormindo. Lucas, aqui, Juliana quer dar boa noite para você. Olha, o nosso Mahatminha vai dar boa noite, a mamãe de Mahatma, a vovó de Mahatma. Beijo! O Maluquinha tá aí? Ele está dormindo agora. Ele está dormindo. Entramos atrasados, a gente ia apresentar ele na Shuddha. We were going to introduce him to Shuddha, but then he got asleep and then now we want to wake him up. He's Mahatma because I took the Gnani. Yeah, it's very special. So, our dear friend Larsio will start playing this special lullaby, that the Gnani likes for the little babies, the little baby. Então, o Shuddha, né, enfim, toda a conversa aqui que a Marlucy é vovó do Mahatminha, e aí aqui a Juju é a mamãe, né? Yes. Que ela recebeu o Gnani quando ela estava grávida, então o bebê, quando nasce, já nasce um Mahatma. E aí o Shuddha falou dessa geração nova de Mahatmas maravilhosa, aqui também já tem tia de Mahatma ali, a Josi, é tia Josi? Vocês são tios? Né? Então já temos aqui alguns Mahatmazinhos, bebês dessa nova geração aqui no Brasil. O Shuddha falou que o Laércio vai tocar aquela que é canção de ninar também, que é aquela canção que o Gnani trouxe para gente. Yeah, this is for those of you who have not understood the meaning of that new lullaby for baby Mahatmas. It's very beautiful, and we should get the meanings and also start, singing when the occasion arises. And it's the Gnani will come and hold the little one in his hands in Brazil, literally. Yes! Uau! Yes. Então ele diz que a gente tem que se preparar para pegar as palavras que são lindas, né? A letra dessa canção de ninar muito linda para todo mundo entender e cantar, porque quando o Gnani vier no Brasil, ele vai com certeza pegar os bebezinhos no colo, aí, né, Laércio? Aí já vem o violão, aí a gente canta, e aí vai ser muito legal. Yes, dear Juliana is a big Nimit. She was one of the first ones to translate the satsang of the Gnani Purush Dadashri and his initial introduction in Sao Paulo. She was there translating for me. Yes, it was very beautiful. Então a Juliana é uma grande Nimit de Dada, ela foi das primeiras tradutoras, né, das satsangs para o Shuddha aqui em São Paulo. Uma das primeiras, né, ela e a Eunice, as duas primeiras Mahatmas. Their Gnan Day, Eunice's and Juliana's, was yesterday. Day. Wow. No, was it yesterday? Today is the 19th. Is it tomorrow? I see. Amanhã.
Ah, okay. Well, happy Gnan Day, It's the my dear. 20th. Yes, On the amanhã é o dia do Gnan Day, né? O aniversário de Gnan da Juliana e da Eunice, que foram as primeiras Mahatmas. E eu não sei se todo mundo está sabendo, a gente faz Yeah. tem feito um Bhakti, Bhakti, né? right, Por yes. 15 minutos nos dias de Gnan, de todos os Mahatmas, assim, ao longo de todas as, né? Ao longo de todo esse ano está tendo às 7h30 da noite, então amanhã a gente pode se juntar lá na sala, ou quem não puder entrar na sala, aqui na sala do Zoom, e puder fazer sozinho, faz 15 minutos, 16 minutos de Dada Bhagavan assim, J.J. Caras, Yeah. 19h30, e a gente energiza aí essas primeiras Mahatmas e tudo que está vindo através desse primeiro Gnan Vidi. Yeah, right. And also, my dear, this Juliana, for your own information, this new song for the little babies, in fact, is a mini Siddha Stuti. It's all the energies of the self only, energies of the self for the little one. Can you imagine that little baby? It's almost all all the qualities of Ama's pure soul qualities are there, in that lullaby, Instead of saying, "Oh, my dear, go to bed," or what Eunice used to sing, "Isarao," this one is purely beautiful, pure energies to the little one, and even when the little one is inside the tummy, the mother sings it for her, Então, a Shuddha está falando aqui para a Ju, né, que imaginar essa canção, a letra dela é, na verdade, um pequeno Siddha Stuti, em que as qualidades da alma são cantadas. Então, imagina isso, né, o bebê, que a mãe pode cantar até quando o bebê ainda está na barriga, e continua cantando isso, e essas qualidades ele já vai assimilando desde esses primeiros momentos. Você conhece, Ju, a Lullaby? Yes, a lullaby. Não conhece? Não. I sang. Você fala inglês ou português, Cecília? Fala em português, né? Você traduz? Fala os dois. Fala com o canto Trimanta para ele. Quando eu canto Trimanta, ele acalma imediatamente. Mas agora eu vou cantar essa lullaby, eu não conheço. Okay. She's saying that she doesn't know, she isn't acquainted with this song, but that she sings the Trimantra, and anytime she sings the Trimantra, he calms down immediately. But now she's going to learn the lullaby. Yeah, the lullaby, and your group will get it. You get it. It's also online, I think, somewhere, or the people from India will give it to you. So let us, we on this occasion on this is a good note to kind of end with our, let's have Larsio, our dear Larsio, sing the three mantra, Larsio, and then we will end this satsang today. Ok. Então o Shuddha está pedindo para a gente, né, dizendo que é um bom momento para a gente finalizar, e ele gostaria de finalizar com o Laércio tocando o Trimantra. Ok, só um minutinho que eu vou pegar o violão. Ok. He's got to get his guitar. Yes. Also, share a little experience about the children in the Guru Purnima. Yes. Okay, so before I go on, Shirley. Se puder traduzir para o Shuddha aí. Então, teve um departamento específico que era o cultural do Guru Purnima. Se quiser ir traduzindo para ele, Cecília, vou falando mais lento ali. He's saying that the cultural department at Guru Purnima. Esse departamento, eles mobilizaram os pais dos jovens e crianças para uma apresentação cultural ao longo do Guru Purnima. They organized the children in a program, a cultural program, all through the event. Yes. There was there are lots of children's activities. Yes, beautiful. Yes. E foi muito bonito, né? Porque as crianças apoiaram tanto no evento cultural, na questão da apresentação musical e de dança ao longo do evento, e os pais tiveram que, então, também ajudar as crianças nos ensaios, que era feito à distância, e também a confecção das fantasias para o evento. E foi todo um desafio nesse sentido, com o engajamento dos jovens.
Então, so all the kids had, they were learning and rehearsing the music, numbers and dancing, and the father and mother, the parents, had to support them because it was done online. Yes. Many times they had to also get the costumes prepared and all. Yes. So, yeah, right. Yes, major involvement, major involvement from all the children all over the world. This is the Gnanis satsangs really are the ones only where all age groups are automatically attracted. O Shuddha disse que realmente teve envolvimento, né, de crianças em todas as partes do mundo, e que é incrível como o Gnani tem atividades e espaços para absorver crianças, jovens de todas as idades, né, e de todos os lugares. I think that Santana still hasn't finished. Terminou, Santana? Ainda tem mais? E duas coisas que me chamaram bastante atenção, porque não só foram envolvidas na atividade cultural, mas também na atividade de seva. Então, aquilo que era muito pesado ali, por exemplo, né, a questão das orientações de Covid e tal, eram feitas pelas crianças. Passavam com as plaquinhas ao longo do evento, né? Então, as pessoas iam se conscientizando, e era muito bacana, porque a gente via nos olhos dos pais, dos demais Mahatmas, o orgulho de ter um Mahatma Mirim fazendo seva. Isso era fantástico. So he's sharing that the kids were engaged not only in the cultural activities but also in seva activities. Absolutely. So some of them were responsible for some warnings and communications about the COVID yes. Procedures. And then Santana said you could see in the eyes of the parents this pride of having their little Mahatmas helping and doing seva. All right, this is amazing, because I was in one of the seva satsangs, I was sitting on the front row, and the Gnani was speaking about seva. It was at the end of Guru Purnima, and there was a little girl sitting next to me. She was in the 4th grade, and her father was, and they were both from Canada. And can you imagine? This little girl could understand everything that the Gnani was saying, and whatever she could not understand, her father would just lean over and tell her what he's saying. It's only in the 4th grade. Então o Shuddha estava sentado na última satsang sobre seva. Ele estava sentado na primeira fileira da satsang, e tinha uma menininha sentada ao lado com o pai. E aí ele viu que essa menininha da 4ª série. Yeah, e ele viu que ela podia entender, ela estava entendendo tudo o que estava se passando, e mesmo que se em algum momento ela não entendesse alguma coisa, o pai ia lá e explicava. Ele falou: nossa, você já imaginou você na 4ª série, né, poder estar num evento desse e estar entendendo tudo o que está acontecendo? Yes, and you see this. That is for 1 minute, I will just quickly, and then our dear friend can start. It's Larcio, just one. Let me show you the little girl and then we start, okay? O Shuddha disse que o Larcio está pedindo um segundinho só para ele mostrar a menininha para gente, e daí Yeah, there she is. Ah, yes. You see, there she was, and with so much energies. I was just so impressed that, there she is absolutely involved, I could understand what the Gnani was speaking, you see, which many adults don't understand, they don't pay attention, but she was able to understand, Então o Shuddha ficou impressionado com ela, porque ele viu que ela estava totalmente absorta no que o Gnani falava, e ela entendia o que ele estava dizendo, e que ele falou: nossa, tantas pessoas não conseguem entender, e ele ficou impressionado de ver como ela estava prestando atenção, né, no que o Gnani estava dizendo.
So, this is an effect from past life. This one is a Mahatma who returns, you see, to complete the process, Então, ela né, se vê claramente esse efeito da vida passada, né? Ela é uma Mahatma que está voltando para terminar os seus karmas. All right, so now let us listen to our dear friend Larsio. Yes. Okay. Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Sitaram, Namo Ayariyaram, Namo Azayaram, Namo Loye Salva Sahuram, Esopantianamukaro, Salva Pava Parasharon, Mangalarante, salve sim, Paramahava Mangala, Om Namo Bhagavate Vasudevai, Om Namah Shivaya, de Satidana, Namo Vitagai, Namo Arihantaram, Namo Sitaram, Namo Ayariyaram, Namo Azayaram, Namo Loye Salva Salam, Esopantianamukalo, Salva Pava Parasharon, Mangalarante, salve sim, Paramahava Mangala, Om Namo Bhagavate Vasudevai, Om Namah Shivaya, de Satidana, Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Sitaram, Namo Ayariyaram, Namo Azayaram, Namo Loye Salva Salam, Esopantianamukaro, Salva Pava Parasharon, Mangalarante, salve sim, Paramahava Mangala, Om Namo Bhagavate Vasudevai, Om Namah Shivaya, de Satidana, de Satidana, de Satidana. Jai Satidana. And wonderful. Our dear Tony and Elena have moved to a more appropriate, suitable place in Orlando, Tony, and for this also our three mantra, and our best wishes, yeah. Então, também queremos deixar os nossos melhores votos para o Tony e Helena, que se mudaram agora para um lugar mais apropriado. Jai Satidana. Jai Satidana. Jai Satidana, Shuddha. Yeah. The number of the car lot where Helena parks her car is 111. Wow. And we live in the fifth. Nós moramos no quinto andar.
So 5 agnas and 111. Yes. 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 Jai Satchidana. Jai Satchidana. Yes. Yes. Highest namaskars and best wishes. Yes. Jai Satchidana. Jai Satchidana. Thank you, my dear Cecilia and Santana. Thank you. Jai Satchidana.